никогда ничего не работает как надо. Ну что, продолжаем? О, ну ты все-таки открываешься, а через 15 минут. Hey, Nico. What, Josh? Привет. I think I could probably get through that door up there. Be careful. It's pretty high. 5 минут не могла зайти на сайт ВКонтакте. Что это такое вообще? That is one mean-looking seagull. You don't want to make it angry. Действительно. Do me a favor and honk the horn. No problem. Мы успеем залезть? Меня слышно нормально? То я не успела даже проверить. Ничего не успела. И чё, а что надо было сделать? Я не успела залезть все-таки. Ну, давай еще раз. Hey, Nico. What, Josh? Могу, в принципе, так попытаться послушать. Hey, Nico. What, Josh? Могу, в принципе, так. Да, вроде бы слышно. А если не слышно, ну и что? И Nico, зачем меня could you honk слушать the horn в то again? же время? Sure. Главное, что игру слышно. А что он должен успеть сделать здесь? The crane was rusted solid. I'd need more force to free it. Да чё ей не нравится? Хороший Джордж. Висит на жердочке рядом с ней. В чем проблема? Он этого хочет поддеть, что ли? Давай еще раз. Hey, Nico. Никто никуда не What, торопится. Josh? Sorry, Nico. Once more with the horn. Hurry up, Josh. О, ты чё возмущаешься? Сама бы сделала, овца. Ну, так я не успею достать и сделать. Он возвращается. Он не успевает ничего сделать. Так, я манала это все. Я пошла прохождение смотреть. Еще не раз и тратить на какую-то фигню. Долбаная дебильная птица, которая не может улететь навсегда. Что это такое? Что это за коза? Нет, у нас не коза. Ну вот спойлер, будет какая-то коза. Что так мелко? Кто вообще пишет такие прохождения 10 шрифтом? Что 8 написать, нет? Это уже было.
Ну, я так и делала. Применяю монтировку на кран. Я так и делала. Чудеса. Как Джордж может не нравиться? Я сама в шоке. Я не знаю. Может, Hey, это Nico. птичка? Мужик, может, это птица? What, Josh? А не птица. Sorry, Nico. Once more with the horn. Конкуренты видят, Hurry up, понимаешь, да? Josh. Ну чё, в животном мире именно так. Девочки девочек тоже недолюбливают. Меня особенно. Ну вот и мальчики не любят Джорджа. Логично. Я, наверное, очень медленно это делаю, да? Он быстрее это делает. Но у меня нет сундучка, у меня это пропадает все. Он не делает это. Есть у кого-нибудь какие-нибудь сохранения, чтобы дальше уже пойти? Я же не знаю, сколько я уже этим занимаюсь. На том стриме минут 5, Hey, Nico. What, Josh? а то и 15. Sorry, Nico. Once more with the horn. Hurry up, Josh. Гуря, Джордж, перестань повторять одно и то же. Я не могу сразу, я не могу сразу выражаться. Ну, короче, я максимум, сколько я буду это делать? Полчаса. И стрим на этом закончится. Hey, Nico. What, Josh? Sorry, Nico. Once more with the horn. Hurry up, Josh. Провалились эти идиоты, которые это придумали. Hey, Nico. What, Josh? Sorry, Nico. А Once more with the серьезно? То horn. есть он мог не слезать? Hurry up, Josh. Отлично вообще. То есть 26,5 раз он слезал, а теперь, оказывается, можно не слезать. Да что вы сдохли, ублюдки, которые это придумали? О, надо же, музыка еще зазвучала. Мы теперь успеваем. Be Чтобы у вас careful, так все в Josh. жизни было, столько с 27-го раза, чтобы у вас все получалось. Wait there, Козлы. Nico. I'll come and let you in. Что-то шипит. Something isn't right. You'd better be Неужели? careful. Whoa. You better come and take a look at this. Mon Dieu. It's a Manet. Oh, no, it's not. It's a Hobbes. In the style of Manet. Or, as the experts prefer to call it, a forged Manet. Hobbes isn't just a restorer, he's a full-blown forger. Oh, that must be... You. Hobbes is good. You look very Она не pretty. покажет, да? That's you.
Oh my, you look very... Violated. Значит, он будет 40 минут обсуждать Yes. что-то, чего мы не Is видим. that Сценаристы Lady вообще Pirmo? идиоты или Yes. что? Сколько они денег за это Is получили? she... Меня Yep. бы со следу уволили уже давно, если бы я так писала. Yeah. Oh, Forgery. Terrific, huh? I can add it to my murder rap. Let's just pretend. Да, давай бубни еще 15 минут. Зачем я покрывала? Че, ну окровавленное, A что на нем? paint-splattered old... А, как? У меня уже мысли, как всегда, кровь какая-то. Трупы. А где труп, кстати? Его не убили? Нет, Хопс? Очень жаль. Locked. If Hobbs is home, he's behind this door. Ну да. А вскрыть-то ничего не получится. Любимой скрепкой. A simple paperclip was never going to open the door. Ну, у тебя только Simple с собой. У тебя Difficult скрепки нет с собой. That was never going to work. Действительно. Ну, ломать так A ломать. metal strip had been welded to the door frame, specifically to stop anyone levering the door open. Ну, а зачем мы тратим это время? Сейчас что ты крадешься? Ладно, он в тот раз спускался еле-еле. А что это шумит? Это приемник какой-то? А нам надо I цвет decided that получать? some lighting might help. Ну, видимо, надо. The fuse box buzzed slightly, but nothing Дорогие happened. уважаемые зрители, I guess значит, the вам, lighting circuit had gone. лайфхак от Just сценаристов be игры. careful. Если вы Hope that куда-то those вторглись circuits were незаконно, on. включайте свет. Yeah, I think I'll Обязательно. leave the lights off. Мы так тоже парочку воришек поймали в квартире, да. Потому что свет горел. Нас нет, а свет горит. Ну, это гениально. Еще у меня теперь задание включить свет, да? Или какое у меня задание? Попасть туда я не могу. А что ты тут встал? А, теперь нельзя зайти. Теперь нельзя зайти туда. Ну, лифт не будет работать, наверное. Или будет? Давай, овца, подсказывай, что ты стоишь здесь. Специально встал под ступеньками, чтобы на нее нажать нельзя было и пообщаться с ней. Nico, Если она смогла это сделать. yes. any ideas? How about turning off the record? Then I suppose we just take a look around. Да тут негде смотреть-то. Что посмотрела? Музыку? Нет, давай, как хочешь. Или это был сарказм? Не, я мужик простой. Thanks, Мне Josh. сказали, That was включи really музыку. starting to annoy me. The Ah, stereo потому was что- quite a relic. Вот что пищало. Ну так и не покажет, да? There were no freezing Lady Piermonts to placate. Действительно. Ну, только ради старой тетки можно же теплее делать в квартире. А нам и так сойдет. Так, манала я ломать голову над тупой логикой тупых сценаристов. Нажимаю кнопку лифта. Зачем тебе лифт? Ну просто потому что это... Цепью. Вот оказывается, что надо делать. А где надо замотать? Наверху надо замотать? А теперь пропали ступеньки, да? Специально. Как мне надо ступеньки, так не пропали.
к чему ты будешь привязывать? Даже ручки нет никакой. What are you doing? I'm not exactly sure yet. Да, зато я знаю. Ну и к чему? К чему ты привязываешь? Там нет I had a ручки. feeling the chain was going to be useful. Или просто не видно отсюда? Или есть ручка? That should do the trick. О, он даже сам догадался нажать. Ну, ладно. So what now? А ты Let's поднимаешься, see what нет Hobbs овца. keeps tucked away up here. Да что это такое? So this is Hobbs's lair. Not Почему exactly the написано penthouse балконная suite, дверь? is Вот, it? вот бы мне такой балкон. Это балкон, как вся моя квартира, по-моему. Переводчики немножко перетрудились, там что-то другое было написано. Балконная дверь. Hobbs's sandals lay on the floor. Да, я заметила. The sofa was a wreck. Зато кожаный. Когда-то он был неплох. Nico. What is it? Все, он удивился. Hobbs's О, answer phone, and телефон, he's надо же, got Нико. messages. Let's hear them. You have 2 messages. Message 1. Hobbs, Medovsky here. I'm at the airport. I have to be quick. My flight leaves shortly and Final call for passengers for flight BA470 to Barcelona. Нет, там Медовский такой человек, который сам будет звонить, дает ему кокс. Отлично вообще. it was Сценаристы mutually гении lucrative. просто. But if that is your wish, I respect it. Да, да, I и shall будет send все my men рассказывать. around to tie up any loose ends. Причем не Take care, my friend. должен прийти. Message 2. Причем не с глазу на глаз, а прям на автоответчике остался. Как удобно. Look, sweetie, but I'm going to have to put our little plans on hold. I've spoken to that insurance man and his girlfriend and told them pretty much Зачем everything. ты рассказываешь, мразь? I want to be with you. Я по with секрету с тобой общалась. Я all танцевала с further, тобой, you ну. know. Я красила свое лицо. I can't possibly leave here until his name is cleared. I feel so guilty, darling. Do you think he knew about us? Ну, Do теперь take да. care with that Russian, my love. Bon voyage, my love. À Ну, что мы bientôt. догадываемся? You have no more messages. Wow. So Bijou knew about everything. At least she was faithful to Henri in the end. And what if Madovsky's guy got here first? What if Medovsky's guy's still here? Apart from some old pipework, the cupboard was empty. I wouldn't like to try and clean anything in this. Thankfully, I don't think you'll have. Ну, а зачем нам дают тогда эти кнопки? It was a beautiful painting. А не можешь штанишки Strange. снять? Hey, Nico, come and take a look at this. А чего вы разглядываете This painting. чужие части тела? There's something familiar about it. Неприличные. It's a woman's buttocks, George. I know Ну, that, нахуй but знал. I recognize him. Know what? I think it's Bijou. I don't want to know how you know that, George. Действительно. But Джордж didn't she спалился. say the painting was hidden behind her behind? Да, Exactly. она говорила это. So maybe. Давай, снимай. Снимай, снимай. Damn it, it's screwed into the wall. Здесь же нет кнопки действия. That wouldn't have worked. А что, на отвертку здесь найдем? This is a true masterpiece. A fake masterpiece, you mean? Валентина, с вами все хорошо? Что такое? Who knows what useful objects this cupboard might hold?
Don't get too excited, George. Well, looky here. A useful bottle of Diet Cola. А теперь будет таскать с собой. You Да never что ж know when you такое? might need a Diet Cola. Ну, наверное, когда пить захочется, единственный вариант. Диван. Что с ведром? Там кровь. В ведре Oh кровь. no. Да я же говорила труп. What's that? Ну, Nico? наконец-то. Наконец-то у нас труп. Oh no, Hobbs! Is Какое-то he? развлечение. Dead? Sure looks that way. Poor guy. He's been strangled. You know, maybe Simeon was right. It seems like anyone who gets close to this painting dies. The painting didn't kill him, George. This is all a... Давай обыскивай труп. Whoever did this was a professional. We need to be careful. Dead man's mints. No law against taking them. You have no shame, George. Этот некрофил опять какую-то еду трупу украл. Что-нибудь полезного, не? Нет, нема. Ну, видимо, это все. Hobbs had been strangled. Ну, заметно, да. Все, да? Я чуть не вижу. Ну что, так все. Так, отвертки у него в кармане не оказалось, да? Угу. A cheap bottle of cola. Ну, мало ли, что тут нашли. Some sugar-free mints. Угу. Угу. A paint splat. Угу. Что это? Я даже не помню, что это за фотки, какие-то записки, документы. Take a look at this. Тут ничего нет. Что хочешь изучать? Someone's cut out a Прозрачную painting from this картину. frame in a hurry. The canvas left around the frame looks just like La Malediccio. If that was La Malediccio, then someone's beaten us to it. But remember А how где Bijou они said the увидели эти original края was обрезанные? hidden? Я не вижу. Не могли нам You're нарисовать? right. And Hobbs is a master forger. Then whoever stole this one has got themselves a genuine Hobbs fake. And the Понятно, original его should still be намеренно around here, нарисовал, hidden somewhere. убили. That painting would look pretty good back in the office. It was another fabulous painting. Это Ван Гог? What do you think of this portrait? It looks familiar. Who is it? I can't put my finger on it. Это Ван Гог. Ну, похож, во всяком случае. The mechanism was for opening and closing the skylight. It looked Это corroded. главное развлечение в нашей жизни. Ну, в жизни я не знаю. The skylight was leaking. Я бы Hobbs не, had been не using the bucket to развлекалась catch the трупами water. в реальной жизни, конечно. А вот в играх, в книгах, прям в сериалах трупы самое прям то. Очень интересно. Что он сказал про The ведро? skylight was leaking. Hobbs had been using the bucket to catch the water. Ну, допустим. The mechanism for the skylight was old and corroded. Skylight. Он окно открывал? А, порвался. Где веревка? У нас же была веревка. Слова забываю. А кто полезет? Мы туда полезем, нет? Я что-то такое помню. Позвонить? I'd already listened to the Нет. Помогите, помогите. It was a rather intimate portrait of Bijou's behind.
мой. Серьезно? Я думала, он аккуратно будет отвинчивать что-то. La Maledizio! We found it! Amazing! You're sure it's the real thing? Well, I'm no expert, but yeah, it must be. Look! In the middle! It's the same face that Hobbs drew on his sketch, and the same symbol cut into his forehead. He must have uncovered it when he was cleaning the painting. But I wonder why a tree was originally painted over it. Like Simeon said, hidden Gnostic secrets. One thing is certain, this one is the original. Which means whoever cut the painting from that easel has a copy. And I'll bet my bottom dollar it doesn't have the hidden image in the Ouroboros. We've got the painting, Nico, but there's gotta be more to find in here. Почему, если он точно скопировал? You're right. Once Вы the же сами police are говорите, что involved, это он we won't get зачистил, another открыл chance. лицо. We need to be quick. Whoever Yeah, killed потом Hobbs зачистил. may come back. То есть почему вы считаете, что в копии этого не было? Или я что-то забыла, кто-то говорил уже что-то об этом. Father Simeon had said La Malediccio. It was the strangest map I'd ever seen. Будем изучать это потом или сейчас? О, носочки или голифы? Я хочу красные носочки. Нельзя снять? We had La Malediccio, but we needed to try and figure out who killed Hobbs. Ты что, издеваешься? Почему ты не хочешь уходить? Мы уже все тут осмотрели. Нет, я не могу. Джордж, конечно, бесстрашный. Нет, давай останемся в доме с трупом и с дорогой картиной, за которой все охотятся. В том числе русский криминальный авторитет. Очень похожий кое на кого, но не будем говорить. Ты такой странный, ты не можешь дома разбираться. Whoever did this was a professional. We need to be careful. Ну вот ты выяснил, ты профессионал, что зачем мы тут остались? Hobbs had got in way over his head. Ну и чё? Hobbs had got... Он то же самое говорит. Чего от нас хотят? Whoever had taken the painting was going to be disappointed. Что мы должны сделать? I'd already listened to the answer. Позвонить ты не хочешь? В полицию, например, нет? Rickenbacker could wait. The painting was part of something much bigger than an insurance claim. Чего он хочет? The mechanism for the skylight was... Nico, come and take a look at this. Looks like Hobbs has been busy. A map of Catalonia, sketches and notes on the painting. Do you think Hobbes was looking for this tabula veritatis? I think Hobbs was a lot cleverer than he seemed. A photograph of some kind of human pyramid. It's from an article about Castel Català. It's Catalan, I think. Catalan castle. Hobbs linked it to his sketch of the human pyramid from the painting. Another Ouroboros. Looks like Hobbs picked the painting apart for clues. There must be something here that shows us where the tablet is. Okay, so this is the human pyramid from the painting.
Look, Hobbs has highlighted Castell again. And he connected the two. So this pyramid could be a castell. Something was familiar about this part of the painting. Marquez was interested in this sketch as well. It's scribbled all over it. It must be important. It looks like a sketch of a figure from La Malédiction. I guess Hobbs was mining it for clues. It's the tree from the painting, the one with all the people in it. Very creepy. Истинно крипто. А я тут была. И тут я была. И тут я была. The city of Barcelona. I knew that one at least. Ну, молодец. The city of Girona. The town of Figueras. Кстати, по-каталонски Хирона, по-моему, к сожалению, читается. А Жирона это именно по-испански. Так, я не материлась. Это название города. It was a sketch of the old man's face in the painting. Что, ты все посмотришь? Что Isn't this beautiful? Нет. It is, George. But we have things to do. Просто как эта тетка. Ну, камон. I'm not a great fan of still life. An acquired taste, perhaps. Ну, я тоже не очень. A beautiful scene. Come on, George. We need to get going. То есть теперь мы можем уйти. Ну ладно. Раз вы настаиваете. We had La Malédiction, but we needed to try and figure out who Но он не killed хочет Hobbs. уходить. Nico, Yes, Josh? what should we do now? Да. It's Ну, pretty главный quiet вопрос. up here. Let's take a look around. Я тут осматриваю 45 минут. Я манала эту игру уже. Находим на карте Кастель дель Санс. Выбираем через мастерской. В смысле? Мы тут все смотрели. Че, я должна была тыкать в каждый замок, что ли? Castel del Sants. I think Sants means saints. That's Ну, мы what это поняли Marquez еще wrote на on том the photo. стриме. So that would make a Castel del Sants a tower of saints. Like in the painting. This must be the clue. I guess this pretty much ties up the investigation, George. Да, я точно не говорю Yep. по-каталонски. Should be enough to get Nave off my back. Хотя In the говорят- end, it was all about money. говорят, greed. что чтобы выучить Medovsky wanted to каталонский, sell the достаточно painting знать and французский claim и the испанский. insurance. И каталонский сам собой придет. And he didn't care Потому how что это many якобы people he смесь killed этих along the языков. way. Ну, So сможет what быть. now? Hand over Я-то everything to французского the не знаю, police? но Нико-то знает. I guess so. With what we Что мы с ней found out, вместе, Langham может, should have no что-нибудь trouble переведем? picking up Medovsky in Spain. I do wonder what Надеемся. that secret map points to. Так и быть тут You стоять still и think the бубнить. evil Gnostics are behind it all? Давайте, да, сейчас I don't полиция know. придет, опять Such a- арестует. Well, what was Why was the sign? Давайте вы будете это дома обсуждать, нет? And why is the building on fire? And Ну, what то, did ну еще подольше можно было стоять, you просто see бубнить, да? fire? А потом удивиться чему-то. Я же говорю, через окно. We need to get out of here. А каким образом? The skylight was slightly ajar. Я понимаю, что это жар, но ты же не допрыгнешь. Беднику, подсади меня, а сама выбирайся как хочешь. Ты достал, ты можешь на нее нажать. Нет, тупая игра. Сколько можно? Она постоянно стоит в таком месте, где на нее не нажмешь. Она специально это делает.
Интроверт, чё ж так, Nico, как и я. Yes, Josh? any ideas? I think we start looking for another way out. And fast. Я тебя нашла! I'm Выход вверх, посмотри, дура ты тупая! Вот выход! Как запрыгнуть туда? А диван не двигается? Hobbs probably spent most of his time on there. Я не могу уже. А что тут двигается? Ну ты не хочешь этот шкафчик подвинуть? Ты не хочешь его подвинуть, The mechanism for the skylight was old and corroded. да? Да, но цепь-то у нас осталась там. Как его зацепить? Ну да, цепь навесить и... Навесить. I wasn't going to open that door with a fire on the other side of it. Ну да. А что у тебя есть? Он так не That не wouldn't make допрыгнул. any sense. Ну, допрыгнуть с палочкой, понял, да? Вот так вот допрыгнуть, подцепить за вот эту вот деревянную штуку, крыша это называется, по-моему, да? И подтянуться на палочке. Ну, понял? Давай. Подпрыгни и вот так вот зацепись. That wouldn't work. Ну, а что такой неспортивный? Ну, что я тебе могу сказать? Я не знаю. Разбери он у нас. Whoever had taken the painting was going to be disappointed. Да начхать тебе на него. It was a bucket used to catch drips. А можно потушить? Нет? Там мало воды? О, у тебя же есть кола. Иди колой потуши, слышишь? А где? Ну. А вода течет. Washing у нас. brushes in the sink would have just made them dirtier. Да при чем здесь Washing мыть? brushes in the sink would have... Ты ведро воды набери, потуши. Ну, ты тупой, что ли? Ну, как с таким человеком? Я не знаю. Я тебе 100 решений предложил, ты ничего не хочешь делать. Washing brushes in the sink. Да еще 5 раз скажи. Apart from some old pipework, Пайп. Так вот, повреди пайпы, они потекут и сами потушат огонь. Ну, гениально же. I wasn't going to open that door with a fire on the other side of it. That was almost a great idea. Ну, хотя бы almost. Ведро встать. Его надо перевернуть тогда, он ничего с ним не хочет It was a делать. bucket used to catch drips. Он руками не может перевернуть ведро? Переверни вот этой штукой ведро. That wouldn't have worked. У нас нитки That was есть. never going to happen. А что нам нитки дают? Они не настолько прочные, чтобы на них вылезть. That was almost a great... Но они не зацепятся ни за что. I needed a better idea. Если их привязать к It чему-то. didn't work. Ну почему? Ты же даже не попробовал. Что здесь может помочь? Здесь ничего уже не поможет, мне кажется. Well, that didn't work. Может поджечь, а мы сейчас свой пожар устроим. Именно в этой комнате. Здесь как-то вообще всё непонятно. Nico, Чё ты кружишься? Yes, Josh? any ideas? I think we start looking for another way out. And fast. Да I'm я looking. нашла. Подпрыгни туда. Вот в реальном мире уже давно бы диван передвинули и через него вылезли. Почему это так тяжело для вас?
Ну это же бред. Я говорю, вот угадывать тупую логику сценаристов я не могу. Я манала уже в этих играх. Ну вон тебе шкаф. Прокинь шкаф. The skylight was slightly Жар. ajar. Я вижу, что он жар. Ты думаешь, ты не пролезешь, что ли? The mechanism for the skylight was old and corroded. Здесь нет никаких рычагов больше. Может, он хочет его помазать чем-то? Давай, говорят, что That это wasn't фанта worth очищает trying. все. Давай, очисти, может, он зря. Так у него порвана же... Не помнишь, порванная веревка? Что надо делать? Я пыталась привязать к ней что-то, да? Nope, I needed to try something else. Да, тебе надо взять этот шкаф и подставить и вылезти просто в окно. Колу ведерко налить, а смысл? Ну, то есть, если мы должны были потушить колой огонь, почему из бутылки-то нельзя налить? Ведро не просто так. Выбираемся с мастерской. Мятные конфеты в бутылку с колой кладем в ведро. Соединяем монтировку с покрывалом, что закидываем конструкцию скрывшееся окно. Смысл? Что? Это шутка такая или что? А куда выходит это окно в таком случае? Ты прикинь, что написано? Ну, примерно так, как ты сказала. Добавляем мятные конфеты в бутылку с колой и кладем эту конструкцию в ведро. Это не конструкция, если что. Ну ладно. Соединяем монтировку с покрывалом и закидываем... Какую конструкцию закидываем? Это какой-то просто набор каких-то непонятных бредовых идей. Это какой-то ритуал, что ли, для призыва кого-то? Ну окей, еще помолимся заодно кому-нибудь, я не знаю кому. Кого мы призываем таким путем? А сценаристы, они вообще понимают, что человек, по идее, должен проходить, ну, без I dropped the подсказок, mints а into так. the cola and Да рассказывай еще, что ты сделал. Какой-то аутист сидит, рассказывает, что он делает. Где покрывало? Покрывало выглядит какой-то журнал помятый. tying the sheet to the crowbar made a halfway decent grappling hook. Крюк из покрывала. О чем ты говоришь? Что несешь вообще? Что несете в ответ? An open skylight looked like our ticket out of here. Ну, это смотрели давно уже. Ну и что ты его открыл? This should help us get out of here. Да, это прям похоже на покрывало, да? After you, Nico. Да, именно такой длины, да еще и Блин, порезал, что ли, не понимаю. Terrific. Out of the fire into the frying pan. Wait! George! Isn't that... Lionel,
Oh, thank God. Hey, Langham! Langham! Help! We're up here! Кто сейчас добьет, ну? Малыша. Ожидаемо. Quick, round here. Why didn't he help us? А теперь I don't know. Шоколадку сунем Maybe в бутылку с Because he фантой started the и, fire. короче, обмотаем это Because he все. wanted to kill us. Why? Матрас. I выкинуть. have Ну no вот idea. Просто. You think he killed И us? так мы спаслись. Could be. Да? Maybe Simeon too. So who is he? And who does he really work for? I don't know. But I do know one thing. Сценарист. This Так is объясни not мне, over. если ты начала так мыслить, как сценарист. Josh, do you hear that? В чем была логика этих London's finest. Now you be nice to the firemen. So what now? Now, we go to Spain in search of the Castel del Sans and the Tabula Veritatis. Только начинаю, я уже думала, это Nico конец and I игры. had thought the adventure was over. Actually, we'd only just started. Nothing was what it seemed. On a trail of corruption and greed, we'd stumbled upon a murderous conspiracy. A conspiracy whose roots lay in mysteries older than the written word. We didn't really have any choice. У нас не было выбора. Был выбор просто не связываться с этим совсем. Catalonia, the foothills of the Pyrenees. After a short flight and a long drive, Nico and I arrived at Castel del Sans. Back in London, we'd tracked down La Maledicció, and had started to unravel its secrets. The painting was a coded map to the location of the Tabula Veritatis, an ancient artifact which Father Simeon had claimed could raise the devil, for which he and others had already been murdered. We had to find the tabula before the killers. We knew they would stop at nothing. Let's just hope we got here before the bad guys. Seems quiet enough. Looks like nobody's been here for years. Must have been a beautiful place once upon a time. You think the tabula is really going to be here? Somewhere, if we can just decode the painting. Well, it looks deserted. Deserted? I don't think so. Did you see who it was? No, the sun was in my eyes. Looks like somebody's beating us to it. But who? Medovsky? Langham? Whoever it is, we need to get in there. All right. You make a diversion. I'll try and reach some cover. And be careful. Are you kidding? You're the one who's going to get shot. Лучшего напарника не сыскать. Что, я должна уже что-то делать, да? Я не хочу ничего делать с этим. Можно я просто так постою? Каталония, да. В Испании находится. Но это не признанное государство. Они все пытаются отделиться, но, по-моему, у них так и не получилось. Уж не по-моему, точно. Что это восток Испании, короче. Во главе с Барселоной. Джордж. А, так я за нее играю. А я думаю, что-то я могу сама с собой разговаривать. Еще и по-английски написали меня. Может подождать, когда у них закончатся патроны.
Climbing давай, over the лезь к wall нему. would not have Не, been a лезь, great лезь, мне тебя idea. не жалко, давай. Ты мне разонравилась, ты мне не помогала, когда я тебя просила. Parts of the wall had fallen down. Куда можно уйти? Далеко? Нет, да? Parts of the wall had fallen down. Мы сохраняемся вообще, нет? %52 только. На середине. The crumbling wall offered limited cover. The place looked run down and deserted. Deserted place. Да. Any ideas? We need a target for the shooter. Preferably not me. Вот видите, Джордж подсказывает хотя бы. А эта овца никогда не подсказывает. Ой, у нас швабра. Откуда у нас швабра? Так пусть в швабру стреляют. On its own, the map wasn't going to fool anyone. Ну, значит, надо из обычной швабры сделать необычную швабру. Твою фотку приделать к швабре. My press card wouldn't impress anyone at that distance. То есть все-то ты знаешь. Вот она не просто отвечает нет, да? Она еще The понимает, mountains что made a именно я делаю. magnificent backdrop. Shame the place was left to fall apart. В частях, по-моему, так не было. Что я могу сделать тут на 2 сантиметрах? Серьезно? Я же должна куда-то пойти. The shooter would still be watching us. I needed to offer him something for target practice. Ну, телефон жалко. Больше у тебя ничего нет. Ну, то есть все, вот это три шага. Мне кажется, у нас была каска, мы ее не видели. A helmet on a pole? Always useful. Ты доставай, что ты? I just hope this works. Are you ready? Can't wait. Николь даже бесит. Или как-то бесячая, Go! да? Oh no. I'd made it without getting shot, but I sure didn't feel lucky. Somehow I had to distract the shooter again, and this time I was on my own. With a ghost from the past giving me an evil stare. А чё так испугался козла? Потрогай козла. Погладь его. Good goat. No. Я же говорил, что будет козел. Hey, that's mine. The goat had eaten Hobbs' carefully crafted provenance. Что? Сертификат вот это вот сожрал? Серьезно? Ты каждый раз, когда мы будем к нему подходить, он будет что-то съедать? Oh, heck. А ну не ругайся. Давай тряси яблоню. Ow! Вообще ты не можешь потрясти яблоню со своей стороны. Почему тебе You нужно hey, делать шаг? thief! Напиши, что ты The украл. goat had eaten Nico's rejected photograph. Серьезно, он каждый раз будет нас лишать какой-то бумажки.
The tree was way too sturdy for me to shake any apples down. Uh-oh. Ouch! Он не побежит за клубком, он не котенок. Давай попробуем. Call me a hoarder, but I wasn't giving that to the goat. Хордер. Это как стенд в Саут Парке, что ли? Нам надо зеркало, чтобы его ослепить, правильно? Потому что солнце как раз светит в нашу сторону. Что с козлом делать? Корми козла. I needed the cookie to feed Trevor. Ты задолбал, выброси а покорми тараканом козла. I couldn't let the goat eat Trevor. Ну почему? Зачем он тебе? А почему не может яблоки добыть? Я не поняла. Почему ты не можешь потрясти? Чем сказал на это? Я прослушала. Ripe apples hung from the tree. Монтировку мы оставили, да? Очень жаль. А как мы будем бить этих чуваков? Обрызгай на него, пусть нас... Call me a hoarder, but I wasn't giving that to the goat. Да не отдавай ты. А мы не можем клубком сбить яблоки, нет? Чем можно сбить яблоки? That Дерево? wouldn't make any sense. Да вся эта игра doesn't make any sense. Точно не выкину. That's... Ну потряси ты еще раз. Oh, heck. Нужно сделать рывок. А, вот еще был рывок. Я думаю, рывок это побежать навстречу стрелку. Я думаю, что какая-то суицидальная миссия. Какой злой козлик. The apples were bruised. Ну да. Но он на привязи сидит, его можно понять. Собаки на привязи тоже злые. Гнилые, но ладно. Давай покормим козлика. Приручим. Hey, Mr. Goat. А Look теперь what он I got спокойно for подошел, you. да? Его никто не I was тронул. hoping the goat would be more friendly now. Now then, old fella, you don't mind if I move your tire, do ya? No. No. Я не знаю, почему это так смешно. Что как-то тихо, нет? Я просто наушники сменила, мне теперь тихо. Ну дай ему еще. У нас еще остались. Hey, Mr. Goat. Look what I got for you. Ну. Погладь его теперь. Good goat. No. А чего он хочет тогда? Тут козел. Козел настоящий козел, я хочу сказать. Его Hey, that's one of my покормили. apples. Его нужно покормить. А мы покормили уже, и ничего не происходит.
Да у него Во что можно кинуться яблоками? Oh boy, you're gonna love this. I distracted the goat, but it wouldn't take him long to eat that apple. Если ты еще медленнее пойдешь, то ты, конечно, ничего не успеешь. I Он still wasn't going to задолбал get near the уже. car. Maybe the big pile of juicy apples over there was a better distraction. А че он сам их не видит, что ли? Go on, eat this, boy. У него веревки не хватит, наверное, хватит. The goat couldn't reach the apple pile. Но ожидаемо. The old car was riddled with bullet holes. И они не дают быстро схватить эту покрышку, перекинуть, пока он идет к бутылкам. Я не хочу кидать к бутылкам. А вдруг козлик порежется? Он показывает, что они целые, но где увидели целые бутылки, валяющиеся на земле? You want another apple, old fella? Надеюсь, что они целые. I distracted the goat, but it wouldn't take him long to eat that apple. Или покрышку надо перекинуть. I still wasn't going to get near the car. Maybe the big pile of juicy apples. Oh boy, you're going to love this. I distracted the... А ничего, что расстояние одинаковое, что до бокового зеркала, что до покрышки? Или это мне так нарисовали? The goat now had a whole... I tossed him my last apple. Доставил в уши себе. Ему хватает. Что теперь крадешься? Чем-то все равно достанет. Орден козла. Спасибо, не надо мне такой орден. Ставьте себе. I wasn't going to frighten the shooter with his own reflection. Точно. А куда? Прям на солнце надо, что ли? А, солнце в этой игре играбельно. Я поняла. I blinded the shooter. Time to make a dash for it. Да-да, он прям будет орать от этого, плакать. Don't think I can't see you, senor. If you so much as move an inch, I shall shoot you. Какой ты? Вот сейчас бы яблоком ему в лоб, да? Don't move. I was just gonna get... I said, don't move. Можно как медуза Гаргона. Покажи ему. Don't move. I was just gonna get... I said, don't... Senor, please! Whoever you are, hold your fire! I'm not armed! Hold your Good. That makes it easier for me to shoot you. Вот гад. My name is George Stobart. I'm a friend!
I have no friends. Да не Well, that твой doesn't друг, surprise господи. me. У нас там пистолет. All we want is a quick look inside the castell. I don't believe you. You are here to kill Senor Marquez. Senor Marquez? He's alive? Well, he'll vouch for us. You don't fool me like that. Get out of here before I kill you. Senor Marquez knows me, I swear. And I know a lie when I hear one. Go now, or I shoot. Wait, I have important information. Vostè, venghi a me. Кто это? Do you understand what I am saying? Try saying it and let's see. Ah, well, I'm George Stobart, and I come in peace. Ты кто? Do you mind putting that down? I've had a really bad day. Guns don't agree with you? No, and neither do goats. I've got bruises in places that, well, you know, places. So leave. Нет, я не We're знаю, here по каким looking местам for ты something. говоришь. Well, go look for it somewhere else. Ну, ты какое? We were helping a man called Marquez in Paris. He is my father. I could see where she inherited her temperament. Your father? Well, he's our friend. Why should I believe you? Show me proof. Look at this photo. It's old. Do I care? В смысле, а почему ты не в курсе? We tracked down his painting, La Maledictio. Look, Where То did есть you она get не this? опознала своего отца in London. ребенком на фотографии. Как это возможно? All right. You better come with me, but no funny business, Это okay? очень You know, странно. you sound just like my friend Nico. Все же знают, Никол! как выглядели их родители в детстве. Да? Или только я? Фотографии никто не смотрел детские родителей? Бабушек, дедушек никто не What's знает. going on, Ramon? Who's out there? Там жены, Some фотографии crazy мальчика. American. Don't worry. Eva will deal with him. Papa. These people want to talk to you. Ну да. Eva, Ну, козлику I нужнее thought we ему, agreed to как shoot intruders on sight. You, how did you find me? It wasn't easy, senor. We thought you were dead. You were wrong. They've brought you something, Papa. Can it be? At last, la maledictio. Well, Senor Marquez, looks like La Maledictio hangs in its right place again. Indeed, I have waited all my life for this. But something interesting? The painting. It is different. The face in the middle. The one with the symbol of the tabula veritatis on it? How do you know about the tabula? A priest told me. Said it was the devil's work. Pah! Priests, full of lies, every one of them. Oh, really? Well, this priest said that the tabula was an instrument to raise the devil. Fool! Who would want to raise the devil? But you do Сатане want to find the стачили. tabula. Yes, because it is a Gnostic treasure. It is special, and my duty is to keep it safe. I was sure that Marquez still wasn't telling me the whole truth. And now? I shall decipher the painting and find the tabula. Before she died, my mother said that once the painting hung here again, its meaning would become clear, and the route to the tabula would be revealed. So, what's the answer? Where's the tabula? I don't know. The room has changed. Was there something different about the room back then? No. Yes. I don't know. You must help me. Well, how? I'm not a Gnostic. Senor, you must, because soon the Russian will be here.
He knows about Castel del Sans? I regret, senor, that in Paris I told his sidekick a little too much. Ah, well, I guess we'd better figure this out. And fast. I'll go and keep Прикрывает watch. его, куда идти, Shoot куда on sight, remember. Well, Nico, what now? You try and work out just why the painting has to be in this room. I'll go and see if Eva knows anything. Ну, тебе не скажешь. Whether he knew it or not, I was sure Marquez had the answers. Senor Marquez? Mr. Stobart? If we're going to find the tabula, Yes? then you will have to help. Of course. I mean, by being totally honest with us. Tch, when have I not been honest? Опять будет Tell me about the полчаса. When I was a child, I would stand here for hours just... Смотрел Who на него, was the кто был mysterious автор, painter, El Serpent, семей-искуситель, and what did it mean, La Malédiction? проклятие. I asked my father, but Просил he отца, just told me to be просил набраться said терпения, that one потому что day однажды я все узнаю. Senor, can you decipher any of the Вы painting? можете the расшифровать? Tower of Saints, of course. I knew it was a Самых castle, святых, and the saints themselves are Gnostic. гностических. You see the woman in red? The one you marked in the photo? Lady in Red. She is Mary Magdalene. We revere her as Christ's great. А, это же The Берг rest. как раз. The symbol on the face, it is obviously the tabula. But the elements around it, I don't know. Что вокруг Урабоса тут? А кто же нам When were you рассказывал? last here, Священник senor? тогда об этом? Not since that day when my father was killed. So why did the painting bring us here? As I said, because only here in this room will its clues become clear. Насколько она только... Год у него живет дома. Ну, тогда может, Why не is the знаю. tabula veritatis so important to the Gnostics? It is an object of immense power. Колоссальная My вещь. ancestors kept it Предки safe. охраняли многие They века. brought it to Catalonia as Тогда exiles привезли long. её в Каталонию. In any generation, only one Gnostic knows its exact location. Предложение My сказано, father, что Xavier, Сбер был мой отец. He knew Так если он умер, dark то forces кто were его знает, gathering, but I was too. So he commissioned La Malediction, embedding clues to the Спрятал в неё location of the подсказки. tabula. Нет, мы поняли, что это карта. Поняли, что картина это But карта. what is the tabula? What does it do? I Что do not такое know. скрижаль? Не знаю. I know only that in the В wrong недобрых hands руках it would be предстоит catastrophic погибелью. for mankind. Catastrophic. What happened back in Paris? We thought you were dead. A man came to the apartment looking for Miss Collard. Так. He mentioned the stolen Сказал, что painting пришел по owned поводу by a картины Russian. того русского. Как ты Obviously, спасся? I informed him Я that сообщил I ему, was что the именно true я owner. являюсь законным Obviously. владельцем картины. И что Next он thing I всё- knew, this thug Бандит сел had me сажать меня в pinned to a кресло, chair угрожает and расстрелом. so I Я told сказал him мою of the завуч, castel. пока он And while занес he ему telephoned босс, я his отвел boss, его в I hit фарфоровой him with a little собачке. china dog. А ты не Guess he didn't сломал know you were the pugnacious type. собачку? So Eva is your daughter. Вот сейчас мы узнаем, She родной was или a нет. gift from God Поздним даром. late in my life. Ну, понятно, тебе One тебе day стоит, she will 20 find наверное. room for Gnosticism in her heart. Why would a Dominican priest, Father Simeon, describe the Gnostics as Почему evil? доминиканский священник That пишет, что order гностики это was зло? founded specifically Данный орден to был fight основан специально для heresy борьбы с and to ересью. eradicate Gnostic. Behind their backs, the Dominicans were nicknamed the Dominicanes, or А почему его убили for тогда? years these dogs hunted down and Свежими butchered my people. расправлялись с моим They народом. called us heretics, but in truth, they sought to find and seize the Хотели tabula. завладеть скрижалью.
Father Simeon, the Dominican priest, Так, was покажем carrying его- these papers when he was killed. Его документы. So? Ты посмотришь? You're not interested in him? Нет? Тебе не I have интересно? no interest in Мне priests не or their интересны papers. священники. Take a look at this sketch. Это мы показывали, наверное, нет? It is Квартиру. the face in La Mal. It was Лицо drawn by the man who restored the painting. с картины. Then he knew of the tabula veritatis. Неизвестно, What что он other обнаружил, что он secrets did- помер. I don't know, but he's dead now. He's dead. Just as well. The fewer that know the secrets Чем of La больше знаем, Maledict. тем лучше. Почему? Знание сила. Медальон I не think this is показывали? yours. My medallion. Where did you find it? It was left in Nico's neighbor's Это когда apartment. его похитили, мы Do you нашли, want it да? back? Я же не помню, где что мы нашли. Ну, наверное, хочет No. забрать. You keep it В for now. смысле, почему? It has a meaning, a purpose. Предназначение Perhaps большая цель. you can find out what. А Sure. это не какой-то Just ключ let me know будет, if you ever куда-то want it надо back. вставить, как обычно, да, чтобы же какая-нибудь там стена каменная отъехала в сторону, обнаружился проход, что-то такое. We must find the answer. Мне кажется, я у него уже спросила все, что только можно. А Рамон что-нибудь знает? Excuse me? I'll leave you to it then. О, быдло. Ramon sure was a little light in the charm department. Да я говорю, быдло какое-то. Не будем трогать Рамона. It was a shield on which heraldic symbols had been painted. The scroll below the shield read Girona. The scroll beneath the shield read Puchada. Да-да-да-да-да-да-да, что? Это город такой тоже? Пуч Серда, я не знаю, что тут. То есть мы будем расставлять в правильном порядке, да? Ну, как обычно. The scroll under the shield read El Ponte. Онда Суер. The scroll below the shield. The scroll beneath the shield. The scroll under the shield. The scroll below the shield. Берга. Ну, их написано, кстати, только очень мелко. The scroll beneath the shield read Bas. The scroll under the shield. Может, мы the не scroll будем below их the расставлять shield. все-таки? Ну, он тем более их снять не может. Или в другом месте что-то расставлять в соответствии с этим порядком. The bookcase held an assortment of ancient books. It was an ornate tree carved in bas-relief. Вот и дело. The stone fireplace was old and dusty. It looked like it had lain undisturbed for Пыльный decades. камин, которым не пользовались. Так. Marquez said that the painting contained clues only a Gnostic could solve. But when it was back in this room, all would become clear. The painting held all the answers. Ключ The ко Tower всему. of Saints had led us to the Castel. I wondered where the other clues would take us. It was a tower of tormented souls. Башня измученников. They looked like the damned. Дент проклятый. The priest appeared to have a padlock through his mouth. He was pointing down to the ring below him. Замок. Устав священника. There was a tower within the ring. Строение. Maybe Башня. it indicated a place? Конкретное место. Это какая церковь. A scarred face stared back at me from within the Ouroboros. Hobbes must have uncovered the image when he was restoring the painting. But what did it mean? And what was its link to the tabula veritatis? Какая связь со скрижалью? Within the ring, there were a number of houses. Внутри кольца It was a village or a постройки, small деревня town. и маленький городишко. Чего туда поедем? Inside the ring was a castle gate. Внутри ворот I had замка. no idea what it signified. Ну, это замок в этом городе. Вот
туда отправимся, скорее всего. The figure of the young man was just like the one on the Человек. front of the fireplace. Пошла статуйка It couldn't Нина. be a coincidence. The youthful figure held a glowing blue Желтый как orb in his сфера, hand. источающий голубой свет. The bearded Это figure was мужик. similar to the one on Тоже the похож на fireplace in the статуйку hall. Нина. I wondered if there was a connection. Ну, The наверно. orb in the old man's hand У него glowed сфера, with a green светящаяся light. зелёная. Мгм. Inside the Шагать ring was стоит. what looked like an affluent town. Порт. Портовый город. Человеческая It was a колония. castle Так, of saints, дом святых. Castel de Saints, in Это где мы сейчас Catalonia. находимся? It was the figure of a priest, but Священник с with a голой dog's собакой. head. The figure was pointing up at a ring above him. Розовым кольцом. Он же говорил, какие-то псы, да, вот это доминиканские. Вот это имеется в виду. Где эти статуи-то? А, ну вот они. Carved into the fireplace was a young man То holding есть an мы через orb. камин куда-то вылезем. The halo reminded me of the figure in the clouds in La Maledizio. Ну, мы поняли, да, что они похожи. An old man with a beard was carved into the front of the fireplace. It was very like one of the figures in La Maledizio. La А Maledizio, почему цвет back этот in its зеленый, rightful place. голубой? Да хватит But- выпрямить. Зеленый. Ух, между ними что-то. The plinths looked like they could be rotated. Ну так крути. The plinths looked like Ну, тут надо что-то ставить и крутить. А что туда ставить? Мы не можем никак вылезть отсюда. Здесь какой-то проход, по-моему, есть. Это что такое? Ладно, пошли. Тут ничего нет? Еще книжный шкаф. The bookcase held an assortment of ancient books. Статуя, не солдатик. Потому что какой-то солдат. There was a piece of stone on the ground. It looked like a discarded statue. Зеленый. А что, нужно поставить туда, где этот мужик с зеленой сферой? И нужно еще такой же голубой, правильно? Или нет? The green stone figure was barefoot and wearing a hat. Да иди туда. La Maledizio. But Вот. Ой. В какую сторону надо крутить? Куда этот руку держит? Нет, у него правая рука, у этого левая, нет? Никак не связано. Не знаю. Пошли искать другого ящика. there was a crate of brandy amongst all the mess. Бренди и все. А где еще один? It was a collection of what could only be described as Хлам. Или хлам. Хлам. Что это проход, да? there were spent bullet casings lying amongst the rubble. What exactly happened here? Вообще симпатично все равно. Хоть и обветшалый замок, но классненько. Я бы тут жила. Мне кажется.
The corridor was overgrown and full of rubble. Зачем здесь рабочий этот? There were spent bullet casings lying amongst the rubble. Потому что должна с этим сделать. Зачем-то шестеренки? Что, нужно покопаться здесь и что-то найти? That wouldn't work. Нет? Зачем оно тут? Поджечь? Дверь. Вот откуда мы пришли, нам назад. Пошли. The door was locked. А почему? Мы же гости. Почему нам не дали ключ от всех That дверей? was almost a great idea. Almost. Может попросить ключи? It looked like this part of the castell had taken some damage. The end of the passage was blocked off with rubble. Да мы видим дэмэдж. Тут все равно красиво. А где вторая статуя? So, until you came here, you knew nothing about the castle? Didn't know, wasn't interested. I better get back on guard in case anyone else shows up. Your father needs our help, Eva. My father needs rest, peace, and quiet. Not more of this Gnostic nonsense. Nonsense. А, вот же она статуя, да? So, what did you find Голубая out? как раз. Not a lot. А, вон еще Eva лежит. thinks her father's losing it. She doesn't have much time for Серая, что ли? Gnosticism. She's never been here before. In fact, Marquez never even talked about the place. As far as I can tell, she and her father never got on. She left home the moment she could. I don't blame her. So, why is she here now? Marquez begged her, said he was in danger. I guess maybe I'll go inside and have a look around too. Tell me if you find anything. I'm not having much luck so far. Как она высокомерная, да? Вот мы же посмотрели, там она. Нет, я сама пойду посмотрю. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Прям как я. А это без головы. Девушка такая, конечно. А чё ты встала? Я не хочу с тобой разговаривать. Она прям так встала, она готовится со мной разговаривать. Придется тогда. А что делать? Hello, Eva. Надо уважить девушку. Signor Stobart. Please, call me George. I want to be your wife. I'd rather not. When are you and your girlfriend leaving? She's not my girlfriend. Actually, she's not my girlfriend. I don't know what your scam Типичный is, мужик. Signor. You may have fooled my father, but you don't fool me. Well, Ой, I что can такое sure see where you агрессивное, get your manners from. Поэтому ты одна. Tell me about your father. When my mother died, he brought me up. Так умрешь с пушкой в As a обнимку. Gnostic? Без людей вокруг. He tried to teach me that stuff, said I had a religious vocation. Turns out I didn't. On my 18th birthday, I left home and never went back. Почему? Сейчас же ты вернулась. Tell me about Ramon. Apparently he worked here when he was a boy. A loyal servant, even though the family left. Да плевать на He's него. got an interest. You should feel. Really? It means he liked. Да, Tell да, me about шутка yourself. для детей. I left home as soon as I could, lived a bit, and now I own a bar in Marseille. Теперь у меня That собственный explains бар. why you know how to use a gun. No, Да, senor. алкашка еще и I learned how to шалава, use a скорее gun so всего. I could get rid of Ты в баре vermin. постоянно. Eva was a real charmer. Нормальный человек What do you know about La Maledicción? открыл бы свой бар. My father has been obsessed by it all his life. He thinks it's full of secret messages. I think it's a crock of Sure you do. Какое-то быдло
повезло Nico вообще. tells me you don't really know about Gnosticism. Don't know, don't care. And I don't need saints and gods telling me how to live my life. Да ты I бесноватая, can ну. see why you and your father don't get along. Какое у нее может быть религиозное предназначение? Я не буду ничего спрашивать. Do you know anything about this statue? I've seen a few of them lying around. I guess the fascists smashed them up in the war. Проклятые фашисты сломали Any more статуи. thoughts on the statues? Их трогали статуи, нет? They're Почему just они old сломали? stones. Do you recognize this? It's my father's medallion. He said he lost it. Yeah, he left it in Paris. Do you know anything about it? When I was a kid, he never let it out of his sight. А теперь он даже не хочет получить его обратно. Я не знаю, смысл с ней разговаривать. Пошли ставить статую на место. The wind chime was made from old tin cans and other rubbish. Ветроловка, это так разве называется? А это не ловец снов или как там? Или отпугиватель какого-нибудь. It was an зла. old, weathered sundial. From the dial, I could see that the main doors of the house faced north. Чего не сказал? From the dial, I could see that the main doors of the house faced north. А мне это пригодится как-то? Дверь это север? The fountain had stopped working long ago. Ну пошли. В этом что-то еще было. Какие-то кусты. А ну вернись. Что здесь было? А, к машине. Козлу There was пошли. no way I was going near Ты that не goat again. хочешь? Я только хотела, пошли навестим козла. Козлика нашего. Ну, пусть хочешь. Так, у нас теперь на одну статую больше, чем надо. Голубая, голубая. The blue statue was missing its head. Only his robes and sand. Like the other one, this looked a lot like the statues in Marquez's family photograph. The photo was of the Marquez family. А, ну вот что тут нарисовали. Этот вот так смотрит, это вот так. Третий не нужен. Мы не так поставили. The statue looked at home on the plinth. Ты зачем? Ну зачем? Ну не это. Ну все, а? On the fireplace behind them were two identical statues. Одинаковые статуи. Одинаковые. Совсем одинаковые. Что, ничего не происходит? Я не знаю, что они по сандалям как-то отличаются, но зачем мне третье-то? On the fireplace behind them were two identical Не statues. дает описания. В сандалях, не в сандалях. Чего не понимаю, что делать нужно? Ну, по-моему, тут должен открыться какой-то потайной ход, насколько я помню. It was a circular stained glass window. Зачем нам сказали, что это север? Может, нам города надо все-таки А как мы их выстроим? Я даже их снять-то не могу со стены. Где? А где карта?
А, карту мы не сняли, она осталась в доме Хопса и сгорела, да? Вот что. Hobbs had sketched the face he'd discovered in La Maledictio. It was obviously important, but I had no idea whose face this was supposed to be. Где Нико? An empty crate of fine brandy. Что еще сюда надо поставить? Ты что тут стоишь? Под дверью, она же закрыта. Found anything? Not yet. Just wondering what's through this door. Я тоже wondering. Да я не смог открыть. Давай вместе взломаем. Any luck with the painting? Working on it. Сама I think the попробовала. old statues are important. Have you seen any? There's one over there, I think. Ah, thanks. А, точно. Thanks. Может, я не те поставила? Может, я особенная? Thanks, Nico. This might help to code the painting. Я ж I'll не take те a look. поставила. Maybe I can help. This door's locked anyway. Пошли расставлять статуи. Может быть, не те поставили. И это зеленая тоже, да? У нас всего 4, не так-то много комбинаций. It was the lower half of a green, barefooted statue. A third one resembling the ornaments in the family photograph. Третья? The blue statue was missing its head. Only Как он их отличает? А какая еще похожа тогда? I'd put some statues above the fireplace, but it was hard to tell if they were the same ones as in Marquez's Ну, family видимо, не photograph. те. Поставь другую зеленую сюда. The statues were facing outward, just like in the Marquez photo. I waited with bated breath for something to happen. Что? Nothing. Так он же не так, по-моему, стоит-то. The plinths looked like they could be rotated. The plinths Да, тут осталась-то одна нога, ничего не понятно. Непонятно, в какую сторону он The blue пойдет. statue was missing its head. Only the blue-colored statue was robed with a bald head and bare feet. 4 Лысая, statues, богатая. but only 2 belonged to the mantelpiece. Я же говорю, в сандалиях сидела, но тут непонятно. If I looked hard enough, I'd find the answers I needed. Намекал мне, что я тупая и не посмотрела изначально координат. Тут нет лысых мужиков. Один бородатый, другой нет. Это дает нам что-то? Ой. Тут не видно вообще, босиком он или нет. Тут вообще ничего не видно. Книжка какая-то в руках. On the fireplace behind them were 2 identical statues. Просто говорит, что они одинаковые, все. Ну, этот бородатый. А тут я не вижу, может быть, тоже.
правильно я по цветам вообще распределяю? Это вот сзади, что это, нога? Боком стоит? Не боком стоит же. А, вот теперь он прямо на нас стоит. Он босой? А, да, это он так стоял, он просто ногу отставил. А у этого рядом ноги, да? The blue statue was missing its head. Вроде сандалии. The blue-colored statue Этот лысый босой. Это что, он прям лысый? Что это не такой? The green stone figure was barefoot and wearing a hat. Босой в шляпе. Это не вижу шляпы, напомню. Я не вижу сандали. Вот в чем прикол. Здесь есть какая-нибудь лупа, я не знаю. А, то есть вот эти вот мужики, они никак не связаны с этими мужиками. Тогда это не важно, зеленый или голубой. Просто поставил, что зеленый или голубой. Да, давай, пока. Это в сандалиях. А кто в шляпе, он сказал? А, вот, зеленый в шляпе. Но нам не нужен, наверное. Нет, ничего. Ведь ничего. Может, еще иначе? Я вижу, он в какой-то панамке. On the fireplace behind them were two identical statues. Одинаковые. Он говорит, какие. Может, надо еще найти? What are you thinking, Nico? The fireplace. It looks familiar. You're right. You know what? In Marquez's photo, his family was standing in front of it. Ты что ты говоришь, а? Какое откровение, да? Когда мы здесь в этом доме тусуемся уже сколько? Часа полтора? Здесь ничего нет. Вот здесь ничего нет, он сюда не идет. Сюда не идет. Значит, их 4 должно быть. Я же, по-моему, во всех комбинациях распределила.
Поворачиваем постаменты таким образом, чтобы голубая смотрела на восток, летим вперед, и зеленая на запад. Так на картинке они же стоят в разные стороны, смотрят. Почему на восток, а на запад? Голубая целая справа, разбитая зеленая слева. Ладно, я так и поставила. The statues on the plinth were the same as the ones in the Marquez family Ой, photograph. спасибо за подсказку, что хоть те же выбрала. Надо же. Только уже поздно, я уже посмотрела. Подглядела. Почему восток и запад, если у него фотографии не так? Потому что у него на фотографии камин закрытый, а нам надо, чтобы он был открытый. Да? В этом все дело. Что, ты должен спиной стоять? Ну вот, стоит спиной. Ah, what is this? A staircase. I never knew. We must go up. We don't have much time. Я говорю, что все, что не знал, все ты знал. Stairs. Always stairs. Полагается, что мы сами Oh должны my God, look at this. сказать загадку. George? George! А что-то овца не влезла за нами? Ты издеваешься? Что ты стояла вообще? What's this? A piece of Пока мы burnt по стенку paper поднимались. with the word Wolfram. That sounds familiar. Wolfram. I curse that name forever. What do you know about Wolfram, senor? Wolfram. I spit on the name. Ну а почему мы за них теперь играем? So you have lived here for a long Я time? хочу посмотреть, куда All тебя my попало. life. My father served here before me. In fact, he named me after Senor Xavier's favorite saint, Saint Ramon, patron saint А of еще the Рамон это falsely садовник в accused. Диком Ангеле. That's nice. Вот в честь кого тебя Not назвали. really. The Moors put a padlock through his mouth. Oh, I see. Well, I guess there's a lesson there for all of us. What is Wolfram? It was a mining company run by a murdering swine called Gainen. In the Civil War, they backed the fascists. In return, Gainen was given soldiers to do his dirty work. They came here, brought their bloody war to this house, and killed Senor Xavier. They shot Xavier? Senor Marquez's father? I was just a boy, but I remember like it was yesterday. Shot him and his friend Hernandez, like animals. Why did they come here? They were searching for something, but they brought death with them. But there is one thing I have never understood. Xavier tried to escape through the library. But the library windows are barred. It is a dead end. This Kenan, who was he? He was Swiss, a businessman, and a murdering swine. So what did he want here? I don't know. When he wasn't torturing the locals, he disappeared to the library. Spent weeks in there, making notes and studying maps. His men, they crossed the whole of Catalonia searching for something. Did they find it? Who knows? One day, Gainen just disappeared. He never came back. An accident, perhaps, in the mountains. May his soul rot in hell. The soldiers didn't stay long to search for him. They hated him too.
про него хочу спросить. The name Genan was familiar. He was the person who had tried to buy La Maledicción. A coincidence? Perhaps. There is no such thing as coincidence. А почему с Джорджем этот старик не разговаривал? Он влюбился So, в when него. the soldiers left, you took back the house? Yes. A few years later I returned and cleaned the place up. It broke my heart. I locked the library. I could not bear to touch Ganon's papers. Can I have a look at the library? No, I have kept it locked to honor the memory of Senor Xavier. Please, this is important. I lost the key. Да ты врешь. You lost it? Обманщик. That evening when I locked it up, I drank to the memory of Senor Xavier. The cellars were well stocked, Senora. It was a long night. I hid the key, then forgot where I hid it, so it is lost. That was all that was left in the morning. I haven't touched a drop since. I needed to find out what Ganon had been working on in that library. Как швабра осталась. И что, мы за нее играем? Иди туда. Иди к этим. Там George, are интересно. you there? The grate had locked back into place. Да его, может, убили уже. А что, серьезно? Мы будем ключ искать? А библиотека — это то здание, в котором мы не попали, видимо, да? В смысле, не здание, а вход. А, ну вон, да, нам уже написали теперь. Что, ковер прибавился? Уже не было. The door was locked. I had to find the key. I wondered where Ramon. Так под ковриком. Ну. An intricate mosaic adorned the floor. В американских фильмах так всегда бывает. Ищешь ключ, ищи коврик. Чего нельзя выходить ничего? Открой, вон, ты всегда карточкой открываешь что-то. I needed to find the key. И зачем тебе раньше не мешало отсутствие ключа? The plants at least were thriving in the rubble. The internal courtyard had been beautiful once. Even overgrown like this, it had a serenity. Беспорядок. The Раз с hall Джорджи had играли, это collections был of old хлам. items everywhere. Ramon claimed he had tidied the place up. Ну, значит, где-то здесь потерял, нет? Вот еще ковер. There was a crate of brandy amongst the mess in the great hall. Apparently, Ramon drank them all. Ой. Драмка, ну. The fireplace was a Шли в сад. Все в сад. Может, так все знают. The garden was now an overgrown wilderness. Сюда не можешь пойти, да? Не хочу с ней общаться, но ладно. Это агрессивная девушка. В сандалиях. А что ты вокруг обходишь? А ты с той стороны не могла подойти? Что, примета плохая? Eva, I am glad your father is safe. He's old and foolish. He shouldn't be here, but he wouldn't listen to me. Зачем ты старым I дураком suppose he's открываешь still going ситуацию? on about that painting. Да. Well, yes. Да. In fact, Так оно we и было. decoded it. You did? Yes, we found a Теперь secret ты passage умрёшь. behind the fireplace. Я не What? дочь.
Я ж Your плюну. father and George went in. What? That's ridiculous. He's an old man. Don't worry, George knows what he's doing. So he always tells me anyway. Какая. Сама когда-нибудь будешь old man. Oh, woman. Your father is looking very frail. He's old, and he could do without people giving him the runaround chasing lost treasure. Так вот, когда он найдет эти трэжи, вот я надеюсь, он с тобой не поделится, овца. Have you ever been inside the library? No, I'm told it is locked. То есть The ты key всю is жизнь lost. Ramon живешь says в he этом hid it доме? years ago and cannot remember where. Shame. То есть вас вообще не волнует, что вы 20 лет не можете попасть в библиотеку, да? Can you think of anywhere Ramon might have hidden the key? What do you think I am, psychic? Почему с медиум? Какие дебилы переводят? Медиум вообще с мертвыми общается. Он сказал сайкик, ну типа ясновидящая, Seen anything suspicious? экстрасенс. там. But from you and your American boyfriend, no. He's not my boyfriend, you know. Whatever. Ты I швабра didn't по think башке. she'd be Меня interested. бесит. Да мне плевать, что ей кажется. Скажем, я I didn't журналистка, think а ты she'd be кто? Стоишь овца interested. с пушкой. Просто Talk to you такая. later. Не стал показывать, да? А, на дне фонтана The уже, fountain да? had dried up long ago. Так хорошо, можно же там поискать. Ну, влезь туда, не хочешь? Может, козел съел? А, может, в машине? Нет? Вот дверь появилась. Серьезно, опять будем козла развлекать? Ой. Мы можем подойти к машине, нет? Или козел нас боднет? О, смотрите, не бодает. The dashboard seemed intact, but this old family car was an old pair of shoes. Может, там внутри нет? The floor of the car was littered with keys from sardine cans. Ну, неважно, Tin can возьми. keys. Чем вскроешь ими. Another brandy bottle? Ramon really went for it О, that he... Господи, сука, алкашей на одну игру. То какие-то виски, то какие-то бренди. Someone had been sleeping in the car, but long, long ago. Даже покрывало, по-моему, истлело уже. Что это? На что это похоже? На какую-то кучу паутины. Ужасно. I picked up what looked like an old diary. It was Ramon's. The Ой, library конечно, не will будешь forever читать. be a Красиво. shrine. No one will enter. I shall hide the key in a safe place once I've eaten. I have just what I need and know what to do. Oh, beautiful lady, your eyes are so blue. I just can't stop thinking of you. Ramon was quite the budding poet. Our lives are entwined like ivy on a tree. That is what you mean to me. Nice. Ой, Hey, еще I was reading козел that. сожрал дневник Рамона. Вы издеваетесь, я не запомнила. Что были какие-то подсказки? Вот The inside of козел. the car was in a bad state. Оправдывает свое название. An old and very dubious pillow. Ну что он сказал? Мне надо поесть, да, что-то. Может, он на кухне ключ потерял? The inside of the car was in a... А влезть туда никак нельзя. Ну, мало ли, вдруг туда. That wouldn't забросились. happen. Ой, ну как обычно. Как обычно я считаю, не знаю что. Вот козел, гад. Отдай дневник, слышь. Вот он всю съел, даже Have you корочку не no оставил. respect for great art? Pretty Нет, он indigestible, сказал. huh? Козел сказал, нет, вы слышали? Я говорю, нет. Погладь. Hello, little one. Он на нее не нападает, задница.
Ой, тетя колесенький. Я кормила козликов в зоопарке. Это был контактный зоопарк. Это не то, что я против воли владельцев зоопарка, это называется смотрителей и прочее. Полезла в вольер. According to the sundial, it was mid-afternoonish. Медовтонюнишь? Слушайте, ну он ел, единственное, и стихи писал. Опять она вокруг обходит. Я не могу, ты заманала уже, идиотка. Это гимнастика или что? Или специально игру растягивают так? Yes? Are you sure you can't think of where Ramon might have hidden the Зачитай key? ему, ты же запомнила, No, я and надеюсь? neither do I Что ты не care. запомнила? Talk to you Пошла later. ты. Ну, может, сам Рамон вспомнит? Если ему стихи зачитать. I just had a look at that old car in the garden. Looks like someone slept in it. Me. When I returned, I couldn't bear the house at night. So, I slept in the car. So, you have no idea what you did with the key. All I remember is waking up in the old car. Ну, а все? Так а смысл? Зачем мы дневник нашли читали? А что он там говорил? Хоть стрим пересматривай собственный. Козел съел дневник, что теперь делать? Может, бутылку A heap покопаться? of old brandy bottles. Ramon must have been in the car on that night all those years ago. Ты, я не понимаю, что в этом? Long ago. Покрывало, по-моему, истлело уже. Что это? На что он похож? The dashboard seemed intact, but this old family car with an old pair of shoes would be a shrine. No one will else. The light Библиотека священная, никто не войдет туда. Я спрячу ключ в укромном месте. После того, как поем. Да, я все правильно помню. То есть он поел, потом спрятал в укромном месте. У себя в животе. Может, он съел его? He will forever be a shrine. No one will enter. I shall hide the key in a safe place. Once I've eaten, I have just what I need and know what to do. Oh, beautiful lady, Ну, your пошли стихи, eyes а are so потом big. козел съел. Так и что, а где он ел-то, я не знаю. Где у них столовая? Или это как бы наплевать, что он ел? Просто укромное место считается? Дверь машины. Он говорил, что A он pile спал. of old apples. Looked like the goat had been eating lots of them. Где под яблоками ключ. The goat had been tethered. Seemed unnecessary. The gentle animal Ну да, да, на нашего друга она обидела. Она. Или он. А коза не так выглядит? Точно козел? У козы рога меньше или что?
Значит, он. Another brandy bottle? An old... The inside of the car... Может, прибраться здесь надо? Нет, не хочешь убраться здесь? That wasn't what... Ну, как хочешь. An old pair of shoes. A 5D71. Extraordinary. Не понимаю, что в этом extraordinary. Ну ладно, я видно. An old and very dubious... Да вскрой ты эту подушку. Не хочешь? В укромном месте. Что такое? Укромное The место. mountains of Catalonia. Что сказал, он спал в машине? Вот яблони закопал. Отправляемся к ветроловке, из банки под сардин извлекаем ключ. Что, как это связано? Просто уже выбешивает эта игра, если честно. Как может туда отправиться, если туда не разрешают идти? The wind chime looked like it was made from old cans. I wondered if it was Ramon's handiwork. А теперь можно идти. Конечно, когда уже Джордж посмотрел, что он к этому не подходит, я должна от нее опять то же самое нажимать. Что вы провалились в тупицы с этой тупой игрой уже. И что я One должна... old sardine can was bulging какая slightly. интересная игра, I fished какой around. интересный ход. There was something in it. Ну, даже для людей всякие выше среднего. And there it was. Сто раз The нажимать key одно и to the то же за library. разных персонажей, действительно. Когда здесь тебе показывают уже конкретно, что ты туда не идешь, а здесь вот ты туда идешь. Ну, потому что им так захотелось изменить просто игру. Дебилы чертовы. Не помню предыдущие части, но в последней они, видимо, совсем обленились. Ramon had been true to his Что-то я сказала, word. ой, дверь This place was закрыта, like a чтобы я shrine. влезла в инвентарь, достала ключ, приложила. Нет, не хотели так удлинить игру. The tapestry had been flung to one side. The trunk contained someone's personal possessions, at a guess, Genan's. I wondered what secrets they might hold. The map had interesting markings and scribbles all over it. Georges would be so jealous. So, what is this place, senor? It is my family's chapel. It's not like any chapel I ever saw. Where's the altar, the crucifix, the Christian symbols? And this fresco, what's that? How extraordinary. It tells a story. It depicts the journey of my ancestors, the Cathars, and their escape from the hilltop fortress of Montsegur with the Tabula Veritatis, from under the very noses of the soldiers of the Albigensian Crusade. Whoa, wait a minute. Who are the Cathars? And what have they got to do with the tabula? The Cathars were Gnostics.
They lived in the south of France in the 12th century, at peace with the Jews and the Catholics of the Languedoc. They preach that men and women are equal, that God is within you, and that the Church is an obstacle to salvation. The Pope found their core beliefs abhorrent. The Cathars accused him and his Church of corruption. He condemned them as heretics. When the Pope learned that they were the guardians of the Tabula Veritatis, he conspired with the King of France and called for a holy war to wipe them out. The Albigensian Crusade was a callous, ruthless massacre. The final confrontation took place here at Montségur in 1244. The Crusaders believed that they had slaughtered all the heretics, but a handful managed to escape with the tabula. They traveled south across the Pyrenees along secret trails. They brought the tabula here to Catalonia to be hidden once more. Sadly, it was not the end of their trials. The Spanish Inquisition saw to that. Nevertheless, for generations, my ancestors continued to guard the secret of the tabula. So, you understand why La Maledizione is important to me. It will lead us to the tabula again, so we can keep it safe from those who wish to abuse its power. The painting brought us up here, senor. We need to find out why. Ну, старик задумался и потом забыл, о чем он задумался. It was a candelabrum holding a single candle. Just what this place needed. Bit of mood lighting. If only I had a few scatter cushions. Груши, все привели как груши. И кресло груши, наверное. Ну, просто же груши. It was a large marble statue of an old man with a beard. The statue held aloft a colored glass lens. These statues... What of them? They're just like the figures in the painting. And on the fireplace. Я тоже заметила. Indeed, they are the two pillars of the Gnostic faith in harmony. And the bearded one is Yahweh, Jehovah, God of the physical world. The other is known by many names. Hillel, Ishtar. He is the bearer of light, Luxfere, Lucifer. Lucifer? So you guys are devil worshippers? No. When he is in balance with Jehovah, Lucifer is the god of desire and ambition, driving humans to be inquisitive, to discover, to advance. Just as Jehovah, when he is in balance with Lucifer, is the god of order. Jehovah stands for selflessness and altruism. Gnostics worship the harmony of both gods in balance. But what if one were to rule without the other? If Jehovah ruled without Lucifer, then individuality would be surrendered. Mankind would be wholly conformist, mindlessly dependent, mere pawns of a controlling power. And what if Lucifer ruled without Jehovah? Ambition and desire would be transformed into unbridled greed, and man would lust only for wealth and power. Society would descend into chaos, disorder. Then Lucifer would be the devil indeed.
Marquez had told me that this was a statue of Lucifer. It was a glass wheel divided into 6 colors, and it looked like it could be rotated. Part of the lens was covered. I removed the small leather cover to reveal a crude crystal lens. Colored light streamed through and shone onto the fresco. The color changed from yellow to green. The fresco deserved a proper examination. The fresco was surrounded by dusty inscriptions. My Latin was a little rusty, but I could still translate. Ex igne puritas, from fire, purity. Ex luce veritas, from light, truth. Ex labore sapientia, from struggle, knowledge. A town of northern Catalonia. Cathars being burned at the stake. A town of northern Catalonia. Какой самый северный? Не Фигерас? A town of northern Catalonia. А, вот же нам этот герб дали. А вот герб. То есть каждая штучка это разный город. Понятно. Cathars fleeing across the Pyrenees to escape the slaughter of the Albigensian Crusade. They seemed to be carrying something. Cathars, they seemed... Cathars, they... Knights of the Albigensian Crusade. The mountain fortress of Montségur burning after its capture by the Crusaders. It was a glass wheel, just like the one held by the other statue. Part of the lens was... The color changed from yellow to green. The color changed from green to turquoise. The color changed from turquoise to blue. Какой цвет мы хотим получить? Señor Marquez? Yes? Есть. О, Господи, столько вопросов. Ну, готовимся к часовой болтовне. Why was this room so well hidden? After Montségur, my ancestors were very careful about announcing their presence. Even I, as a boy, knew nothing of this place. This fresco means something. I know it. It is not just a historical record. There is a mystery locked in here. All those figures crossing the Pyrenees, one of them has to be carrying the real Tabula Veritatis. But which one? So, Jehovah, he's God, isn't he? He is the central figure in Abrahamic religions. But
He represents Ну, это the мы physical, слышали. So this statue is Satan. not Satan. Сказали, что это не Сейтан. С чем ты Okay, спрашиваешь? so not evil? The church demonized Lucifer to suit their own ends. He represents the spiritual and intellectual elements of the world. Good and evil are simply products of the human condition. You talk about balance. What does Ну, that ты mean? совсем тупой, что ты такие вопросы Harmony. задаешь? Jehovah and only under Ну, он уже говорил это все. So you say the Cathars are Gnostics? Он говорил. the да. Cathars were a medieval religious movement based on Gnosticism. Nowadays, we simply call ourselves Gnostics. Это же это одно и то же. So the tabula is the key to the power of God. Yes, it is an object of tremendous power. Tremendous power. Wow. This Alba Jensen crusade sure must have been a bloody affair. Ну, это Few were spared. But it was only one episode in 2 millennia of persecution. What's the deal with these lenses that the statues are carrying? Clearly, they change the color of light that is reflected onto the fresco. Нет, ну спасибо за But why? пояснение. мы And это why the поняли. different colors? Does all that colored light falling on the fresco mean anything? I don't know, senor. That is why I need you to help me. Ну, мы сделали так же, как... Так же, как у камина. Ничего не произошло. Может, неправильный перевод, может, нужен был бирюзовый. А что он говорил? 3 цвета. Знания. Где это он говорил? A town of northern Catalonia. Где он говорит про 3 цвета? 2 цвета и как бы соединяются. Это нигде не написано. Что такое достижение? Что такое? Раньше всегда был какой-то дневник, или как так называлось в таких играх. По-моему, в этой же франшизе, где ты читаешь все, что успел сделать, все, что узнал. Когда он говорил? Сеньор? Цвета или нет, или не говорил? Yes? Что он опять то же самое спрашивает? Ну, это все то же самое? So this chapel is as new to you as it is to me? Indeed. I never knew it was here. Не, ну ты же при нем как бы открыл секретный So этот are ход there сюда. any other secrets within the fresco? The root of the tabula veritatis, that is a big enough secret, is it not? So let me get this straight. The not, That's but more a god of physical. correct. Well, why do we say that? Because the You talk about balance.
Harmony comes from the balance of Jehovah, who offers order, and Lucifer, who brings ambition. Only under their dual influence will man become enlightened. See the light. Who were the Cathars again? The Cathars were a medieval nowadays. So the Yes. Я опять должна пересматривать собственный Wow. стрим, серьезно? this Albigensian crusade sure must have... Где это было? Few. But it was only one episode in. Any more thoughts on those lenses that the Я знаю, statues я are бы holding? записала. Clearly, they changed the color of light. But why? And why the different colors? Does all that colored light... I don't know, senor. Мне ничего не говорит про это. Отлично вообще. Нужно тратить свое время, куда-то лезть, отматывать и переслушивать. Почему не можешь повторить одно и то же? Где мой собственный долбанный стрим? Как на него попасть? Долбаная тупая опера. Так, с чего все началось? The hilltop fortress of Monsegur with the Tabula Veritatis. From under the very noses of the family's chapel. It's not like any chapel I ever saw. Where's the altar, the crucifix, the Christian symbols? Tells a story, and their escape from the hill from under the... Whoa, wait a minute. The Cathars were at peace with the Jews that men and women are each is an object abhorrent. The Cathars accused him and his church. When the Pope learned that they were the guardians of the tabula, called for a holy war to wipe them out. The Albigensian confrontation took place here. Believed that they had slaughtered all the heretics. But a handful managed to escape with the tabula. They traveled south across the Pyrenees along secret trails. They brought the tabula here to Catalonia. Sadly, it was not the end of their trials. The Spanish Inquisition saw to that. Nevertheless, for generations, my ancestors continued. While a maledictio is important, keep it safe from those who wish to abuse its power. The painting brought us up here, senor. We need to find out why. Candle. Mood lighting. If only I had a few scatter cushions. It was a large marble statue of an old man. What of them? They're just like the figures in the painting. And on the fireplace. Я тоже заметила. Harmony. And the bearded one is Yahweh, Jehovah, God of the physical world. The other is known by many names. Hillel Spherae. So, you guys are dead. Jehovah, Lucifer, to be inquisitive, to discover balance with Lucifer and Ты altruism. что, выдумала это? Говорили же что-то Gnostics про worship цвета. the harmony of both gods in balance. Ты с ума сошла? But what if one were... Then, holy conformist ruling power, desire would be transferred for disorder. Marquez had told... It looked like it could be rotated. Colored light streamed through, and the color changed from yellow. The fresco was surrounded by dusty inscriptions. My Latin was a little higher purity. Ex luce veritas, from light, truth. Ex labore sapientia, from struggle, knowledge.
Catalonia. Cathars being burned at Ты сошла с ума, тут ничего не говорилось об этом. Что происходит? А, вот где цвета были. Так, облаченные в синие одежды. Совершенные тревознания. Знание синий цвет. Зеленые верующие. Жизнь. Свет знания синий. Свет жизни зеленый. Но свет рая есть оба единых. Что свет белый свет. Так белый — это отсутствие всех цветов. Это я уже говорила на каком-то прошлом стриме. So the statues on the fireplace mirrored the ritual. Only a true Gnostic would know that. Or someone who had it explained in an old The note was written in Latin from the vice prefect of the Vatican archive. It said that the attached scan contained the only information the Что мы должны были увидеть? А, его нельзя уже закрыть? The window illuminated the glass in the statue's hand. I decided not to leave quite yet. I was sure there was more to discover up here. The color changed from blue to magenta. The color changed from magenta to red. The color changed from red to yellow. The color changed from yellow to green. The color changed from green to turquoise. The color changed from turquoise to blue. The color changed from green to turquoise. The color changed from turquoise to blue. The color changed from blue to magenta. The color changed from magenta to red.
Смешать The что color changed from red to yellow. Ну вот мы сделали зеленый, видимо. Так они перемешиваются. Что-то изменилось, ничего не изменилось. Он дал картину, что ли? Надо было снять все с каменной полки. Finally, La Malediccio was... Ну, я же правильно помню, что это был зеленый, а это был голубой. Может, они имеют в виду бирюзовый? The color changed from blue to magenta. The color changed from magenta to red. The color changed from red to yellow. The color changed from yellow to green. Может, если это отсылка к радуге, то после зеленого голубой, а не бирюзовый, потом синий. Marquez had told me that this... Ой, даже. Но они же говорят, это туркоиз. The color changed from yellow to green. The color changed from green to turquoise. Туркоиз это бирюзовый. Очень понятно. Ой, 2,5 часа идет стрим. Так мы все правильно сделали. Они не должны нам говорить, что мы все сделали правильно. Должны были просто подойти к канделябру с медальоном в руках. Что? А нельзя было как-то сказать об этом, нет? Догадайся сам или что? The color changed from turquoise to blue. Я так сделала с самого начала. Почему никто не сказал, что вот, мол, все правильно, больше не надо крутить? Amazing. The light is showing the path of the bonzome. The what? The sacred trail my ancestors took across the Pyrenees, carrying the tabula veritatis. From Montségur, across the mountains to this town. And which town is that? I don't know. That I cannot answer. But its coat of arms is quite distinctive. But how does it bring us closer to the tabula? It tells us the route the tabula took 800 years ago. I
think that's all we're going to find up here. You're right. We should return to the hall. Eva will be getting worried. Okay, we found the route of the Bonzom Trail. How does it help us? It must somehow relate to the painting. Papa, are you crazy? What are you doing? I'm fine, don't fuss. You got me out here to look after you, so let me do it. Ramon is outside keeping watch. Georges, I'm glad you're safe. What did you find? There's a secret chapel above the fireplace. But it's not your average everyday chapel. It's a Gnostic chapel. All laid out for worshipping not one god, but two. What? I'll tell you when we have more time. You know, I found some things too, which might connect with all that. Come to the library. Oh, could you bring the painting? I think we're going to need it. Ну, нам разрешат ее забрать? Серьезно? What are you doing with La Malediction? Нет, не дают. Nico found something and asked me to bring the painting. I promised to take care of it. И все? Вот бы так каждое ограбление происходило. Зачем вы забираете мой телефон? Сейчас мне там подружка сказала, сейчас я посмотрю, там кое-что надо посмотреть. А, ну берите, да. Мне не жалко. Eva, go with him. Make sure the painting Нет, comes to все-таки no harm. догадался эту бабу с I should пушкой stay with you, представить. Papa. Don't worry about А me. где пушка? La Malediction is more important. Have you brought the painting? Sure, why do Да, you и want не it? только ее. Because I found out what Я еще Ganon was бабу up to. привел. The Ganon who tried to buy the мужик. painting from Medovsky? No, Ganon Вернулся who домой led с the какой-то fascists here женщиной. during the Civil War. Ganon who then spent кошмар. months here searching for something. And who vanished one day, leaving that trunk full of goodies over there. You think he's connected to the Ganon who wrote the letter to Medovsky? It seems likely that they were related. Maybe. So what's the plan you've uncovered? Take a look at this. It's Ganon's map. He was searching for something. Searching for what exactly? The Tabula Veritatis, I guess. You think he found it? I doubt it. If he had, then people wouldn't still be chasing after the painting. So why did you want me to bring it? See this scribble in the sea? It's the same shape as the circles around the Ouroboros. Yes. Ganon thought that pattern in the painting had something to do with a map of Catalonia. So, I guess we try to finish what Ganon started. I'd put money on those circles around the Ouroboros being places in Catalonia. But which places? Maybe the painting can give us some more clues. Я не готова к новым клуз. Что? А что по автосохранению? Это нас сейчас сохранило или что? Не знаю. Сохраню еще раз. Ну вот. Продолжение когда-нибудь